like in Spanish, we use at the beginning for the exclamation mark the upside down exclamation mark, and at the end the normal exclamation mark, and the same for the question mark. But I think the biggest challenge was to have the dot at the beginning and the dot at the end, because it's the same character you typed. You cannot differentiate directly, but I had to do this via rule sets. So there are special cases when you have start one sentence and stop it and start a new sentence, so that everything gets formatted right. Yeah. Yeah, and then the decimal point. 8 километров до меня примерно лететь. Не знаю, попадет бубль, не попадет. 6 километров до бубля. Do we have any other questions? Hi. 4 километра. Yeah, I was just wondering if the Banu language has any contractions. 3 километра. Slang. Oh, so many. So it's almost nothing but contraction. Yeah, it's almost all contraction. And it's Так, 1 километр до бубля. Так, все, он в бубле. На 20 его веду. Отварпать он не может. Меня он вроде не видит. Earlier we were speaking primarily Zoyilo, meaning just the way Banu would to each other. So that was Будут желающие долететь? Чё, не, я не полечу пока. Yeah, it's not really an idea of formality. The question was, is it a difference between being formal and informal? Oh, it's not really that. It's just Но он that, отлетает. A contract, for example, would probably be written Zopamba, but that's because they're just thinking about it very, very carefully, and it would get more. По сторонам как-то but смотрит. They don't really have a concept of formality around language the way we do. I mean, there's some they would use different. Топляк, конечно, закончится у меня раньше, There's конечно. ceremonial things that they do that are about, propriety and being careful, but yeah, their default speech is all Zoyilo, which means just run everything together, and you have to ask them to speak Zopamba if you need them to. Oh yeah, and they'd be happy to do so. And they can, because they all the words are individual words, but those O's and those E's drop out all the time, and that's when something like foeto, which means it's mine or it belongs to me, just becomes off. So the O just goes away, and you have to learn that F at the beginning is really a different word that got glued onto ilo, so yilo, into the eto. I think there were some questions on the side of the room. Yes, in the white shirt cap. Can you speak? Yeah, I can't. I'm sorry, I can't hear. Sorry. We saw 6 ways of writing the same glyph earlier. Oh, all the different fonts. Yes. The blue one was the formal one, right? Or does that mean this is the pure essence of the typo, and then it is written a different way by Engines are on. Engines are off. Engines are on. Предатор, может, ты все-таки полетишь? О, нет, я не хочу. Оставь несчастного в покое. Ну, я хочу его убить. Мне просто нечем, понимаешь? Ну, я понимаю, да. Пока я буду из 2 пулеметчиков ковырять, у меня либо топливо закончится, либо просто вангард долетит, меня торпедирует. Или просто расстреляет. Ну да.
Engines are off. Engines are on. Кварц, ты тут? Да. Ты примерно через сколько на арену планируешь? Или... Через часик. Окей. Engines are off. Engines are on. Engines are off. Надо посмотреть, может быть, действительно 20-километровым бублем можно перекрывать эти точки. Потому что на 30 километров уже активируется бубль. И 20 километров у него радиус. То есть 10-километровую зону только я не закрываю. Ну, по идее, наверное, да, они вверх летят. Engines are on. Он пока на месте стоит. Опа. С радара у меня исчез. Интересно. Всем А, привет, появился. кого не слышал. Ой, Immortal, а ты есть на Аркорпе? На каком еще Аркорпе? А, блин. На этом Ария 18, которая... Что такое Star Citizen? Нет. У меня пока он виртуальный. Он вышел с корабля. Мне показывает, что он без щитов. Надо его быстро убить. Пошел, видимо, в кроватку засыпать. Не знаю. Вот дурачок. На сервак пошел другой. Но он без щитов пока. Корабль. Такс. Да, у меня на нем прицел не фиксируется. Убью, не убью, убью, не убью, убью, не убью, убью, не убью. Давай. Давай. Он может просто исчезнуть, я не знаю. Прямо в морду ему херачу, он без щитов висит. Вега, человек-мразь. То есть он не понял, в чем дело. Я его, значит, джамлю, скраблю на 18. Так, морда красная. Давай. Yes! Все. Убил? Убил, да, там этот грекет баги есть и коробочки. Жесть. Да нормально, барсит на моту. Пил, попил, поели, посидели немножко и все. Как обычно. Что-то наших мало совсем. Ладно, все, запись заканчивается.